Мы продолжаем наши трансляции. Джереми Ким сейчас здесь на пресс-подходе, форум 100+. Человек, который работает в бюро Нормана Фостера, руководит проектом, работает в проекте «Штаб-квартира» русской медной компании здесь, в Екатеринбурге. Об этом, собственно, сейчас и поговорим. Three questions. I'll start with the cost. The answer is we don't know, and it's confidential. На первый вопрос по стоимости мы не знаем, и, в общем-то, это конфиденциальная информация. And the second question is about the deadline. We'd like to finish it as soon as possible, but as you may have noticed, the design is not that straightforward, and it requires great attention and takes certain time to finalize. So let's see whether we can finish by the end of next year, or might take a little longer or a little earlier. We don't know, but everybody's working very hard to finish as quickly as possible. По срокам строительства, так как мы видели, что здание необычное и нестандартное, естественно, мы хотим его закончить как можно скорее, но так как все решения уникальные, то, соответственно, на это уходит время. Но, возможно, к концу следующего года это идея Джереми, то есть. And the last one was Уникальность. the uniqueness of the building. Oh, didn't you see the presentation? Do you not think it's not unique? I think it's quite unique. Maybe in short, how do you describe what's unique? Okay, well, because the concept was, it started from understanding how RMK works. RMK is a unique company in its own right. So the way they work is already unique. And if your design is based on that uniqueness, the design can only be unique. Add to that is the environmental condition of Ekaterinburg. And Ekaterinburg has its own unique climate. So we're starting with a very unique work culture that forms the basis of the design. And then add to that is the unique climatic conditions of Ekaterinburg. The result is, as you may notice, is quite unique. So we didn't start the design thinking, right, we're going to create something very unique. That's never our intention. But if you follow these simple, logical steps, the nature helps you design something quite unique. Попробую кратко привести. Во-первых, РМК – это уникальная компания, соответственно, у них свой подход работы, и дизайн был основан на уникальности работы этой компании. Второе, климат в Екатеринбурге также уникален. Соответственно, это также диктовало определенные решения. И, соответственно, в результате этого мы получаем уникальное здание, которое вы видели на презентации. Но мы, как компания, мы не начинаем проектировать с мыслью, что это будет уникальное здание. Уникальность как раз приходит в процессе требований и как раз их включения в само решение. То есть все факторы, которые определяют дизайн, они делают здание уникальным. The way we control, I wouldn't say control, but we do have the duty to oversee the aesthetic aspect of the project, because we are working hand in hand with Vostok Project, who is our local partner. We have certain commission and obligation, and Vostok Project also has their own set of obligations. So it's a combined effort, and we both inspect the site as the construction progresses, and then we both respectively and sometimes collectively share our concerns and comments, which gets finally passed on to the contractor. So that's how we oversee and make sure that what the builder's building is in accordance with what we designed. Это ответственность архитектора проводить авторский надзор объектов, и данную функцию мы выполняем совместно с местным архитектором «Восток Проект». Мы совместно смотрим, как происходит строительство здания, и делимся своими комментариями, замечаниями, и также следим за тем, чтобы здание воплощалось именно в соответствии с нашим замыслом и с нашим проектом. Спасибо. Здесь еще вопрос. Вопрос о том, как будет строиться работа бюро после того, как здание уже будет запущено. Будет ли продолжаться какое-то взаимодействие, контроль за тем, как будет эксплуатироваться здание?
After the building is finished, are we going to be involved in any post-occupancy procedures? Whether, whether there is any sort of anything we are going to be doing after the building is completed? I'm not really sure what the client would like to do in terms of our terms of engagement, but certainly hope that we are not just cut off and be forgotten, but we'd like to come back and see whether the building is used and people are enjoying it and we've done the right job for the client. Безусловно, это зависит от того, какое желание будет у заказчика, насколько нас вовлечь в процесс эксплуатации. Но, безусловно, нам бы хотелось вернуться на здание, посмотреть, удостовериться, что это комфортное здание для людей, для которых мы его проектировали. Спасибо. Еще есть вопросы, пожалуйста? Поменялся генеральный подрядчик по объекту. Обсуждали ли с вами этот вопрос? The change of the main contractor and whether it was discussed with us and what's our attitude. Yes, everything that happens on the project is very open. It was discussed with us. These things happen, and we just have to work with the new team as best as we can to progress the project. That's our main goal. So, yes. Окей, я немножко пропустила ответ. Безусловно, это открытая тема, и все это обсуждалось, но в любом случае мы готовы закончить объект, и мы всегда работаем как команда. В какую камеру? Whether the change of the contract affected any construction deadlines. It's hard to comment on that because obviously it may lead to some delays, but if that's the necessary decision taken by the client, then our duty is to comply and work as hard as we can together with this client to minimize any disruption. Это сложный вопрос, сложно определить, но, безусловно, если это было решение заказчика, и мы будем работать и стараться закончить все с минимальными задержками. Это, наверное, нужно узнать у заказчика. Коллеги, есть еще вопросы? Да. Поступали ли к вам еще запросы из Екатеринбурга на создание каких-либо объектов? Whether there were any other requests for the potentials in Yekaterinburg? We'd love to get more jobs, so please help Мы бы очень us. рады были, если бы поступали. Помогите нам. Да, помогите. Основная миссия, задача здесь на форуме, и что интересно, что вы увезете с собой форума 100+, с форума 100+. What's the main purpose of your visit of the forum, and what are you going to take from the forum? Obviously, the main. Sorry. This event. What are you interested in the forum? What attracts you to the forum? Well, this is a great event where many people come together who are interested in tall buildings, and we're very grateful to be part of it, no doubt. Especially this year, we were taking part as Vostok Projekt's been invited to share their experience on the structure, which is a significant part of the project, and I am delighted to form part of that and introduce the design briefly prior to the presentation. So that was the main objective, and I'm very delighted to be part of it, and I'm sure Dina is too. Форум, безусловно, интересен тем, что здесь выставляются инновационные объекты, высокие здания, и в чем заключалась миссия, там было очень важно рассказать об уникальном конструктивной схеме здания. И, безусловно, Джереми был очень рад представить еще раз задумку, концепцию и дизайн. И ему было очень интересно послушать коллег. Спасибо, коллеги. Еще вопрос, да, давайте, и будем завершать. Квартал, а подскажите, все-таки это до сих пор единственное здание в России по проекту Norman Foster? Whether it's first building which is going to be completed by Foster and Partners in Russia. I hope so. Он надеется, что да. But looking at it, I think that was probably the case, yeah?
I don't think we'll be able to start another project from now and then finish before RMK finishes. So it will probably be the first building we complete. Он считает, что за время, пока будет заканчиваться объект, мы вряд ли успеем запроектировать еще одно здание в России, построить его. Так что, скорее всего, да, это будет первое. Спасибо огромное, коллеги, за вопросы. Thank you very much. Спасибо. Мы продолжаем наши трансляции. Мы работаем здесь, в экспоцентре в Екатеринбурге, где проходит форум 100+ Раша. Форум уникального и высотного строительства уже в 5-й раз собирает сотни и тысячи людей, экспертов со всего мира, настоящие звезды, архитекторы с мировым именем. Сегодня здесь. Не переключайтесь, впереди все самое интересное.